An excellent good morning, dear President Sassoli, dear President von der Leyen, President Sakellaropoulou, dear guests, dear speakers, and dear participants. I'm honored to open the Inter-Parliamentary Committee meeting on the occasion of the International Women's Day 2021, entitled We Are Strong, Women Leading the Fight Against COVID-19. We are glad to have with us online 56 members from 24 European Union national parliaments and Norway. We are very happy to welcome you all and to hear your contribution to this important debate. Firstly, I would like to make a few practical announcements. The event is organized in collaboration with the Directorate for Relations with National Parliaments. Interpretation is available in 18 European Union languages, namely French, German, Italian, Dutch, English, Danish, Greek, Spanish, Portuguese, Finnish, Swedish, Czech, Estonian, Lithuanian, Polish, Slovak, Romanian, Croatian. So the full bunch of our beautiful European languages. The meeting is web streamed. During the opening of the event, members of the European Parliament and of national parliaments will not be able to take the floor. They will have the opportunity to take the floor during the panel discussion. Please also note that time for intervention is limited. The clock will be displayed throughout the event in order to better monitor the time. In order to ask for the floor, speakers need to press the raise hand and, once given the floor, they need to press the speak button. If you are social media users, please be aware that the hashtag for our event is hashtag IWD2021EP. So now to our event today. The topic we're discussing is women empowerment in COVID-19 times. For the last 12 months already, our FAM committee has used the opportunity of several adopted reports, opinions, to make an uncompromising diagnosis and multiply the proposals on all facets of gender issues related to the crisis. Gender and women's rights have dominated not just the clinical aspects of the COVID-19 pandemic, but also our collective response and challenges faced. We have clearly seen that the crisis is a female crisis. Over 70% of workers with systemic relevance are women. In many EU countries, women are impacted significantly more by unemployment due to the pandemic, and women are the ones burdened by unpaid care work at home. In addition to tackling the virus, in the immediate term, tackling domestic and gender-based violence must be a top political priority. Across the European Union, against women rose by 30%, and then when 1 out of 5 women were already affected before. Among others, we are therefore asking to add gender-based violence to the list of Euro crimes under Article 83 TFU. The time has come to make this recovery a chance to advance women's rights as we seek to rebuild our economies and our societies in a different way. This change must seek to preserve and advance women's rights, including their economic independence, work-life balance, labour market participation, equal pay and representation, as well as sexual and reproductive health and rights. A true COVID-19 recovery can only be a success if we seek a greener, a fairer, and especially a more gender-equal Europe. As such, key recovery funds must be gender mainstreamed, ensuring that women can fully benefit from them in terms of employment, but also entrepreneurship and more generally in the beginning digital revolution. Together we can support all the strong women in this pandemic and make sure that the future is female. And therefore your contributions today will be carefully listened to and will feed into our ongoing work. Our event will now be opened by President David Sassoli, President of the European Parliament, whom I have the honor to welcome in our meeting. So very much welcome right now. The floor is yours. Grazie. Grazie Presidente Regner, cara Evelyn. Saluto la signora
Presidente della Commissione von der Leyen, la signora Presidente Sakellaropoulou, la Commissaria, tutte le deputate europee, i deputati e le deputate e i deputati nazionali. Vi ringrazio per avermi invitato a tenere il discorso di apertura di questa riunione, nella quale celebriamo la Giornata internazionale della donna, una celebrazione che non deve essere retorica, come spesso avviene. Semmai ci fosse stato il tempo della retorica, dobbiamo considerarlo finito, perché considero questa nostra conversazione oggi un'occasione importante per discutere di azioni e risposte concrete, in particolare insieme ai colleghi e alle colleghe dei Parlamenti nazionali che sono collegati con noi e che saluto. Siamo nel pieno di una crisi drammatica. Un anno fa iniziava la crisi e questa crisi ha dimostrato subito che le donne, le ragazze, non soltanto si sono trovate in prima fila nella risposta sanitaria emergenziale, ma anche sono state da subito le prime vittime, le vittime sociali di una crisi che di cui ancora non vediamo la fine. Diceva Simone de Beauvoir: non dimenticate mai che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione. Questi diritti non sono mai acquisiti. Dovrete rimanere vigili per tutta la vita. Questa citazione si adatta molto bene alla crisi che stiamo attraversando. Signore e signori, la pandemia di Covid-19 non soltanto ha consolidato le ingiustizie e le disuguaglianze già presenti nelle nostre società, ma rischia di cancellare decenni di conquiste delle battaglie delle donne europee sul diritto al lavoro, alla condivisione del lavoro di cura, all'autonomia nelle relazioni, al rispetto e al diritto delle proprie scelte nelle relazioni affettive. Il Covid e la sua crisi rischiano di mettere in discussione tutto questo. Le organizzazioni per i diritti delle donne, i difensori dei diritti umani, le ONG, la società civile, il mondo accademico ci dicono che le misure adottate dai governi per contenere la diffusione del virus hanno molto spesso acuito il divario di genere in termini di disoccupazione, peso del lavoro domestico, sicurezza finanziaria e autonomia personale delle donne. In tutti i nostri paesi le donne sono state le prime a perdere il lavoro o a finire in cassa integrazione. I settori più colpiti dall'impatto economico della pandemia sono settori in cui è forte la presenza femminile. Pensiamo al turismo, alla cultura, al tempo libero, alla ristorazione. La maggior parte della forza lavoro che fornisce servizi essenziali alla cura delle persone è costituita da donne. Le donne rappresentano il 76% del personale sanitario, l'86% dei prestatori di assistenza nell'Unione Europea. A causa della pandemia molte donne sono state costrette a lavorare a tempo parziale, a rimanere a casa per occuparsi dei figli, degli anziani, delle persone con disabilità. L'identikit della povertà in Europa oggi è donna, madre e soprattutto madre con figli. Questa pandemia ha messo in luce un tratto perverso del nostro modello economico e sociale, e cioè la considerazione della povertà come una colpa. Ma la pandemia ha messo anche in evidenza
quanto la cura degli altri sia essenziale per la società e questo costituisca bene pubblico e soprattutto quanto quel lavoro di cura, oggi affidato in gran parte alle donne, sia in realtà una responsabilità di tutti e debba essere considerato, come dicevo, un bene pubblico. Durante il confinamento un numero ancora più alto di donne ha subito violenze da parte del partner, degli uomini, all'interno della dimensione familiare, domestica. In alcuni paesi solo poche donne, le più abbienti e le più colte, hanno accesso a servizi di salute sessuale e riproduttiva e quindi sono private del diritto di curarsi. Signore e signori, possiamo combattere questa pandemia e contro l'impatto sociale e economico che ha e avrà sulla vita delle persone soltanto se noi metteremo le donne, le ragazze, le bambine al centro della nostra risposta. Non dobbiamo farlo come tributo a un principio generale, dobbiamo farlo imbracciando i poteri che abbiamo, che ha questa casa, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali. E dobbiamo farlo per cambiare in meglio la condizione materiale di vita delle donne e far compiere un balzo in avanti e non indietro alle donne nella transizione che stiamo costruendo. Il continente che ha guidato la lotta per i diritti delle donne nei secoli scorsi, oggi è chiamato a promuovere l'uguaglianza reale delle donne come battaglia di tutti. Ecco perché dobbiamo mettere fine alla retorica e occuparci della vita. Innanzitutto le donne devono essere presenti in modo paritario nei luoghi dove si assumono le decisioni sulla ripresa. In molti paesi europei le donne sono alla guida di strategie di risposta alla pandemia efficaci ed inclusive. La leadership e la partecipazione femminile determinano politiche, piani, bilanci più inclusivi ed equi per affrontare questa grande sfida. Nulla sarà più come prima, lo abbiamo detto tante volte. Non ripetiamolo più. Facciamo in modo che nulla sia davvero come prima. E la pandemia ci offre grandi possibilità. L'occasione di ripensare i nostri obiettivi, di costruire società più eguali. E non avremo nessuna transizione verde, digitale, se essa non sarà più equa in termini di parità di genere. È per questo che nel negoziato sul QFP abbiamo insistito perché la parità di genere e la dimensione di genere fossero priorità centrali nel bilancio settennale dell'Unione europea. Una battaglia che abbiamo vinto insieme e adesso dobbiamo condurre attraverso una valutazione approfondita dell'impatto di genere e un monitoraggio accurato nei programmi. Alla luce di questo criterio dobbiamo ora anche analizzare i piani di ripresa nazionali. Nel dialogo strutturato che avremo con la Commissione europea e che abbiamo negoziato nel quadro del Recovery and Resilience Facility. Questo può sembrare astratto, ma se la ripresa avrà la priorità dell'uguaglianza, questo cambierà la vita delle persone e delle donne, molto concretamente nei paesi, nelle città, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle università, nel mondo della ricerca e della cultura, nei luoghi dove le donne fanno la differenza fra il mondo vecchio e il mondo nuovo e dai quali oggi sono escluse. Ma questo
è importante, ma forse non è sufficiente. Occorre partire dall'uguaglianza salariale. Uguale salario per uguale lavoro. Si tratta di un principio che è sancito dai nostri trattati, ma nel 2021 ancora vive nella società e negli ordinamenti nazionali una fortissima disparità di trattamento economico e salariale. E questo non è più accettabile. La Presidente von der Leyen si è impegnata a introdurre misure vincolanti nel suo mandato. Sono contento che ieri la Commissione abbia finalmente presentato una proposta e adesso siamo pronti a esaminarla. La leadership delle donne è essenziale per produrre cambiamento. Ma quante sono le donne, ad esempio, nei consigli di amministrazione delle imprese? La direttiva sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione è bloccata da troppi anni in seno al Consiglio. Questo è un anacronismo che dobbiamo superare. E sono certo che la Commissione europea si unirà al Parlamento europeo nel difendere questa direttiva e conto sulla Presidenza portoghese affinché vi siano progressi in tal senso. E ancora, molto concretamente, abbiamo il dovere di sancire che la violenza sulle donne è un reato specifico ed è un reato grave che deve essere sanzionato ovunque in tutto il territorio dell'Unione Europea. Per questo dobbiamo impegnarci per la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione della Convenzione di Istanbul. Non è una questione astratta, riguarda ciò che siamo, ciò che vogliamo essere ed è parte della nostra carta d'identità se vogliamo essere un attore globale, un punto di riferimento democratico. Ma non solo, è tempo di aggiungere la violenza contro le donne all'elenco dei reati di dimensione europea sanciti dai trattati, in modo che tali reati non restino impuniti in nessuno Stato membro. La lotta alla povertà, la lotta alla povertà alimentare e infantile è un altro aspetto che dobbiamo considerare e su cui dobbiamo impegnarci. Abbiamo chiesto una garanzia per l'infanzia per consentire che ogni bambina e bambino in condizioni di bisogno abbia accesso alla cura necessaria, ai servizi essenziali, che sono bene pubblico. Noi ci aspettiamo una proposta in questo senso e siamo pronti a esaminarla con urgenza. E inoltre dobbiamo impegnarci più fortemente per l'applicazione della direttiva sul bilanciamento tra lavoro e vita, perché questo è uno strumento essenziale e vincolante per consentire il rientro nel lavoro delle donne che ne sono state espulse in una fase particolare della loro vita. Chiedo che la Commissione si impegni insieme a noi a far sì che la direttiva sia applicata pienamente e da tutti. Come sapete, il Parlamento europeo ha fatto la sua parte nella promozione di una piena parità di genere. Gli sforzi non sono mai abbastanza, però c'è stato un impegno e lo abbiamo fatto applicando il principio secondo cui per ogni nomina a un posto dirigenziale l'elenco ristretto dei candidati deve presentare un equilibrio di genere. Questo principio in realtà dovrebbe essere applicato da tutte le istituzioni europee e nazionali, dagli organi dell'Unione Europea, che sono al servizio dei cittadini europei. Nel marzo 2019 la nostra istituzione ha approvato una risoluzione molto chiara sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari. In quell'occasione abbiamo invitato i governi degli Stati membri, il Consiglio europeo, il Consiglio, l'Eurogruppo, la Commissione,
ad adoperarsi attivamente a favore dell'equilibrio di genere nelle loro prossime proposte di elenchi ristretti e di nomine. Non possiamo accettare in futuro di avere rose di candidati solo maschili per la designazione di posti di responsabilità. Signore e signori, questa crisi così drammatica ci consegna la grande opportunità di fare dell'Unione Europea un luogo differente, diverso dal passato, di rendere questa straordinaria avventura politica un luogo più e uguale per tutti. Abbiamo molti strumenti, molte risorse. Abbiamo varato in modo unitario molte proposte, molte iniziative. E tutto questo è a disposizione di tutti per cercare di concretamente fare dei passi in avanti. Le donne, le ragazze, le bambine devono essere e devono sentirsi protagoniste non solo della loro vita, ma anche della nostra vita. E soprattutto in questo momento di una ripresa così difficile delle nostre economie e della nostra società. Questo credo che sia il segno di una giornata come quella di oggi, la concretezza, il pragmatismo, ma anche la visione che deve accompagnarci per uno spazio europeo che sia differente dal passato e anche molto migliore di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Vi ringrazio. Thank you so much for your clear words. My sincere appreciation, President Sassoli. You just pointed it out. So it's about everyday's women's lives. It's about institutions and the roles women must play there. Thank you very much for your clear words. And now I have the honor to welcome Madame Ursula von der Leyen, President of the first Gender-Balanced European Commission. So an excellent good morning. The word is yours. Thank you very much, Evelyn Regner. Presidents and honorable members, it is an honor to be with you today in the company of so many amazing women. And allow me to begin by mentioning 3 women who are not with us today. Dr. Özlem Türeci, Professor Sarah Gilbert, Dr. Kizmekia Corbett. Some of you may have never heard their names before, but we owe them a lot. They are 3 scientists from Germany, the UK and the US, and these 3 extraordinary women lead the teams that developed the first 3 vaccines against coronavirus, BioNTech, Moderna and AstraZeneca. And I'm sure that they, like many of us, have fought against all sorts of stereotypes. But this is how women respond to stereotypes, by going their way, showing leadership, and excelling in their field. And today, the whole world can see that we are all better off when women get the opportunities they deserve. Of course, women are made for science. Of course, women are fit to lead. Of course, career and motherhood can go together. It is obvious. But unfortunately, it still needs to be said. This year's International Women's Day is for women like these 3 scientists. This Women's Day is for women on the front line and for women in the back office. It's for the health workers who have been our guardian angels. And it is for our sales assistants who have kept our supermarkets open. And indeed, let us never forget that almost 80% of them are women. Women's Day is also for all the mothers who have taken care of their children during the lockdowns while also working from home.
But this Women's Day is also for the women who lost their job during the crisis. And Women's Day is for those who no longer want to settle for discriminations, insecurity, and unfairness. As a female leader, I would like 2021 to bring good news to all of them, to all European women. And this is what we are working on, putting women at the center of all our policies. And let me start with the basics. Later this year, we will propose new legislation to fight violence against women. This has become even more urgent because of the lockdowns. Living free from fear and violence is a basic human right. And we must ensure adequate protection for all women in all European countries, online and offline, and especially at home. Second, women must be at the center of the recovery. This is a clear requirement for all national recovery plans. Next Generation EU will finance good jobs for women and men alike. It will invest in quality education for girls and women, including scientific education. Next Generation EU will be for all Europeans, women and men. Third, today, indeed, we are presenting our new action plan to implement the European Pillar of Social Rights. We've set ambitious targets on jobs, skills, and poverty reduction. These are clear and measurable goals to drive our work. And let me take one of them. By 2030, at least 78% of European adults should be employed. And this can only be achieved by having more women in the labor market. But to do this, we need to make progress on work-life balance, ensuring parental leave for mothers and fathers, investing in childcare in good schools, and indeed creating a child guarantee so that all parents from all social backgrounds can send their kids to childcare and school. And this is what empowerment means. Freedom to be a mother and to have a career for all women. And this adds up to the fourth point. Today we are also proposing a directive for pay transparency. It builds on a very simple idea. Equal work deserves equal pay. And for equal pay, you need transparency. Women must know whether their employers treat them fairly. And when this is not the case, they must have the power to fight back and get what they deserve. And finally, women should always be able to reach for the top, including in private companies. I fought for this when I was a minister in Germany, and I won't stop pushing for gender quotas on boards until we get a fair system for all European countries. We simply cannot exclude half of our talents from leadership positions. Having women in leadership position should become the norm, not the exception. And slowly but steadily, Europe is changing. 5 EU governments are now led by women. For the first time, an EU country, Estonia, is led by 2 women as president and prime minister. And you, President Sakellarapoulou, you are the first woman to be elected as Greek president. For the first time in our history, not only the European Commission is led by a woman, but we have also achieved gender balance in the College of Commissioners. As you know, this is something I promised on my nomination. I asked every European country to present a man and a woman as candidates for each post. It was not always easy, but we made it. And it shows that everything can change with tireless perseverance. All of this matters. It matters on the quality of our decision-making,
and it matters to our daughters. It tells them that they can reach for the top. It tells them that hard work pays off, that they will be judged on their ideas, their dedication, and their talent, not for their chromosomes. A gender-balanced Europe is a better Europe, not just for women, but for all of us. And in this spirit, long live Europe and happy Women's Day. Thank you so much, President Ursula von der Leyen, for your words, for your speech. And now I would like to welcome, we are going to listen to the keynote speech by Her Excellency, Madam Katerina Sakellaropoulou, the first female president of the Hellenic Republic, elected in January 2020. Very much welcome. The floor is yours. I'm very glad to be with you today. Allow me to continue my address in Greek. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται φέτος σε ιδιαίτερες συνθήκες. Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή, επώδυνη εμπειρία και οξύνει μεταξύ άλλων τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το γυναικείο φύλο. Από τη θέση μου ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της επιφύλαξε σε μια γυναίκα αυτό το υψηλό αξίωμα, νιώθω ευθύνη για τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν οι γυναίκες για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες αυτής της περίοδου. Στις επισκέψεις μου σε νοσοκομεία και εμβολιαστικά κέντρα, είδαμε συγκίνηση την ανιδιοτέλεια, την αφοσίωση, τη διάθεση προσφοράς των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της υγείας, γιατρών, νοσηλευτριών, υγειονομικού προσωπικού. Στις περιηγήσεις μου σε όλη την Ελλάδα, διαπίστωσα πόσο ολόψυχα είναι ταγμένες στο έργο που αναλογεί στην κάθε μια. Υπάλληλοι καθαριότητας, οικιακές βοηθοί, γυροκόμοι, πολίτριες ή ταμείες στα σούπερ μάρκετ. Γυναίκες που εργάζονται σε κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί βαριά από την πανδημία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους κατά κανόνα με χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες, υπό επισφαλείς συνθήκες και με το φάσμα της ανεργίας να πλανάται αμήλικτο. Γυναίκες που έχουν επομισθεί σχεδόν αποκλειστικά το βάρος της οικιακής και οικογενειακής φροντίδας, αυτής της αόρατης εργασίας που δεν πληρώνεται και συχνά δεν αναγνωρίζεται. Δίπλα σε αυτές, διπλά αθέατες και αγνοημένες, πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα γυναίκες που βρίσκονται σε καθεστώς πολλαπλής ευαλωτότητας. Μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τους παιδιά και λόγω πανδημίας βρέθηκαν χωρίς εισόδημα, σε επιδοματικό κενό, χωρίς τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία, με αποτέλεσμα να βυθίζονται καθημερινά στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Πρόσφυγες και μετανάστριες που ζουν μέσα στο φόβο και την ανέχεια. Συχνά θύματα σωματεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, πολλαπλής κακοποίησης. Γυναίκες ηλικιωμένες, ευπαθείς, μόνες, με πενιχρά εισοδήματα. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η πανδημία έφερε και μια κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης βίας. Πολλές γυναίκες, λόγω των μέτρων περιορισμού της κίνησης και της κοινωνικής επαφής, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι με τους κακοποιητές τους. Η ενδοοικογενειακή βία, φαινόμενο με πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές προεκτάσεις, διωγγώθηκε. Από την άλλη, γιγαντώθηκε και στη χώρα μου το κίνημα Me Too, αναδεικνύοντας το εύρος του σεξισμού και της κακοποίησης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ενδυναμώνοντάς τες, ώστε να μιλήσουν επιτέλους ανοιχτά για τις τραυματικές εμπειρίες τους και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί την πυξίδα της δράσης μας στον τομέα αυτόν. Η πανδημία του κορονοϊού όξινε τις διακρίσεις εναντίον των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Πολλαπλασίασε τα φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης. Κατέδειξε πόσο ευάλωτη είναι μεγάλη μερίδα εργαζομένων γυναικών, αφού σε σύγκριση με τους άνδρες, οι γυναίκες εργάζονται συχνότερα ατύπως, επισφαλώς, σε μικρής διάρκειας, μερικής απασχόλησης
και χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, με περιορισμένη ή ανεπαρκή πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Παρότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να ανέρχεται σε 14% στην Ευρώπη και σε 23% παγκοσμίως. Οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των φύλων, που συσσωρεύονται καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, διευρύνουν ακόμη περισσότερο το συνταξιοδοτικό χάσμα, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένες γυναίκες να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άντρες. Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται στο χώρο της παροχής φροντίδας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες αποτελούν το 78% του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον τομέα αυτό, προσφέροντας υπηρεσίες που συχνά υποτιμώνται και αμείβονται ανεπαρκώς και συχνά υποκείμενες σε συνθήκες που τις προσβάλλουν και τις υποβαθμίζουν. Στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα. Και βέβαια, εκτός από τη χαμηλά αμοιβόμενη, υπάρχει και η μη αμοιβόμενη εργασία. Είναι λοιπόν καιρός να αναγνωρίσουμε την προστιθέμενη αξία και αυτής της εργασίας και τη ζωτική συμβολή της στην οικονομία. Είναι επίσης καιρός να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι οι οικιακές ευθύνες βαρύνουν τις γυναίκες πολύ περισσότερο από ότι τους άντρες, ότι δεν αποτιμώνται με χρηματικά κριτήρια, ούτε αναγνωρίζεται πάντοτε η αξία τους. Οι ανισότητες που υπάρχουν στον καταμερισμό της μη αμοιβόμενης εργασίας, φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα με σημαντικές προεκτάσεις για την οικονομία, αλλά κυρίως ως πρόταγμα δικαιοσύνης μεταξύ των φύλων. Για την επίτευξη δικαιοσύνης, ωστόσο, έχουμε να διανύσουμε ακόμα μακρύ δρόμο. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη δίκαιης και αξιοπρεπούς εργασίας ως κοινό συντελεστή προόδου, αλληλεγγύης και ανάκαμψης. Η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του προτάγματος. Επήγει σήμερα η ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις αναλύσεις μας για την πανδημία και στη μετάβασή μας στη φάση της ανάκαμψης. Η ισότητα των φύλων συναρτάται με πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές εμπειρίες γυναικών και ανδρών, αλλά και τις διαφορετικές ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού. Η αλληλεπίδραση του φύλου με άλλους λόγους διακρίσεων είναι προϋπόθεση για να συλλάβουμε το εύρος του προβλήματος και την πολυπαραγοντική του διάσταση. Οι έμφυλες διαμεσολαβήσεις στην κοινωνική ιεραρχία, την οικογένεια, την εργασία και την εκπαίδευση υπονομεύουν την ίδια τη συμπεριληπτική δύναμη της δημοκρατίας μας. Λειτουργούν ανασχετικά στην οικονομική ανάκαμψη και αναπαράγουν μια στερεοτυπική πρόσληψη της κοινωνικής κινητικότητας και ενσωμάτωσης. Με δύο λόγια, διατηρούν μια παροχημένη μορφή κοινωνικής οργάνωσης και κυριαρχίας που παρότι υποχωρεί, και αυτό είναι εμφανές από τη σταθερή άνοδο των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, αντιστέκεται ακόμη. Οι ανισότητες δεν ανατρέπονται από τη μια μέρα στην άλλη. Η ισότητα είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους μας. Ιδίως όσες και όσους έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε στη χάραξη και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών για την επίτευξη του στόχου αυτού. I wish you every success in your meeting. Thank you. Thank you so much for your clear words, President Sakellaropoulou. It was really an enrichment for our meeting right now. So thank you very much. We just come right now to the next part of our session today. And now I'm very pleased to leave the chairing role in favor of the moderator of the panel. The panel will be right now moderated by Madame Frances Fitzgerald, member of our Committee on Women's Rights and Gender Equality, being the EPP coordinator. Madame Fitzgerald was the rapporteur of our own initiative report on the gender perspective of the COVID-19 crisis and post-crisis period adopted by the FEM Committee at the end of the last year. So I just will
hand over to Francis. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone, Evelyn and all participants. And I think you'll all agree with me that those three speeches were really very inspiring. President Sassoli outlining the work of the European Parliament, President von der Leyen speaking about a Europe that's good for all, European women at the centre and the challenge of that in 2021. And of course, the President of Greece. I remember when we had our first female president, Mary Robinson, followed by another female president, Mary McAleese, here in Ireland. And it was extremely inspiring for all young women, young girls, young boys. So welcome to this part of our seminar from the Women's Rights Committee. I've always been inspired by the Women's Rights Committee, and I'm delighted to be a member of it now. We're discussing women on the front line, lessons learned from the crisis management. We have a panel of 5 wonderful speakers first. And then we are hearing from parliamentarians across all our member states with brief inputs. And then we will go back to the panel for a response. I would encourage speakers, when we are taking those speakers from across Europe, to really continue the debate and make points that arise from one speaker to another. It's not really an opportunity for a speech. It's more for, a number of comments from each member state on this topic. We've heard about the challenge of COVID-19. Evelyn has mentioned the report we've done. It has had a differential impact on women and men, no question of that. We've gone in an unequal state, and if we don't work very hard, equality will not progress. In fact, we'll go backwards, and this applies to every area, to care, to the economy, to decision making, and so on. And we want to make sure that women are very much part of the recovery. Never has the European Union given so much money to member states. That money must be used in the interests of women and men to make sure the recovery reaches everyone. Having said that, let me move on to our panel. We have 5 outstanding speakers. We have Khadija Arib, President of the House of Representatives of the Netherlands, Dr. Isabella Loeb, Medical Director at CHU Saint-Pierre, Brussels, Christelle Cousteau, co-founder and CEO of Teslio, Carly-Anne Schiele, Director of the European Institute for Gender Equality, Concha Andra, Rapporteur of the European Committee of the Regions on the Gender Equality Strategy. So let me first of all introduce Ms. Arif. She's President of the House of Representatives since 2016. She's one of the most influential women in the Netherlands. She's been a champion of women's rights and the empowerment of women with a migrant background in the Netherlands. We're delighted to have you with us today, and the floor is yours for 7 minutes. Thank you very much. Dank u wel. Dank u wel, geachte voorzitter, geachte aanwezigen. Allereerst ben ik het helemaal met u eens dat de vorige sprekers zeer inspirerend zijn, ook voor mij. En het is heel bijzonder om op deze dag ook de ervaringen met elkaar te delen. Ook dank voor de uitnodiging. Over de impact van corona op het leiderschap en hoe te handelen in een crisissituatie. Het is precies een jaar geleden dat corona opdook in Europa. En de eerste regeringen hebben nationale maatregelen genomen. En dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. De impact van COVID-19 is groot. Dat wisten we toen niet, toen het virus uitbrak. En we wisten ook niet hoe gevaarlijk dat virus was. Dus wij moesten handelen naar bevind van zaken. En het is een ongelooflijk moeilijke periode geweest. En het is er nog steeds. Als parlement hebben we ook moeten zoeken naar hoe te handelen in een crisissituatie, in een pandemie. Aan de ene kant wil je natuurlijk als parlement je controlerende en medewetgevende functie blijven behouden. Dus onze rol is ook de regering controleren. Maar tegelijkertijd moesten we ook zoeken naar een balans waarbij wij als parlement ook het goede voorbeeld moesten geven. Dus wij moesten ons ook houden aan
1,5 meter afstand, handen wassen. Dat waren allemaal nieuwe dingen waar wij ons aan moesten aanpassen. En als voorzitter van het parlement, u zei net dat ik een van de meest invloedrijke personen ben, maar in de praktijk valt het wel erg mee, want ik kan nooit in mijn eentje een besluit nemen. Dus ik moet altijd, en zeker als het gaat om zo'n pandemie, die alle mensen in de samenleving raakt, is draagvlak ontzettend belangrijk. Dus om te kijken hoe wij gingen functioneren als Kamer, als parlement, heb ik met iedereen bijna gesprekken moeten voeren. We hebben toen debatten afgeschaald. We hebben alleen maar debatten gehouden over corona, omdat het natuurlijk de hele samenleving greep. We hebben ook die debatten hier de hele dag gedaan. En elk besluit dat de regering nam, moest hier in het parlement worden besproken. En daarover moest worden gedebatteerd. Want de maatregelen die toen zijn genomen, die gingen heel ver. Nog steeds overigens sluiten van scholen, sluiten van winkels, avondklok. En dit soort maatregelen, in een democratie hoort ook het parlement daarover een mening te hebben. En gelukkig zijn al die maatregelen ook door een grote meerderheid in de Kamer ook aangenomen. Voor mij als voorzitter van het parlement kon ik ook nergens op terugvallen. Het enige voorbeeld dat ik had, dat was hoe mijn voorganger, toen Nederland werd bezet door de Duitsers, hij de vergadering voor 5 jaar had geschorst. En dit is gelukkig geen oorlog of wat dan ook, maar het is wel een van de grootste crises in de geschiedenis van Nederland in een vredestijd. Dus er waren geen draaiboeken. Ik moest gewoon handelen zoals ik zelf in overleg met iedereen vond dat er moest gebeuren. En dat bracht met zich mee dat wij ook het aantal bezoekers moesten terugdringen. Op een gegeven moment hebben we ook de deuren helaas moeten dichtsluiten voor bezoekers. Ik heb ook om me heen gekeken hoe andere parlementen dat deden. En natuurlijk hebben we onze eigen context. Maar het was heel fijn om andere parlementen ook te raadplegen van hoe doen jullie dat nou? En zij ook bij ons. Wel of geen mondkapje. Wel of niet alle debatten plannen. En uiteindelijk hebben we een balans gevonden tussen het functioneren van de democratie zoals het hoort. En aan de andere kant ook rekening houden met de gezondheid van parlementariërs en van alle mensen die hier werken. Wat we wel gezien hebben, en dan kom ik op het punt van vrouwen natuurlijk waar het hier ook om gaat, is dat in de pandemie of de crisis heeft laten zien dat die sectoren die eigenlijk in de geschiedenis sectoren zijn, waar alleen bijna de meerderheid vrouwen zijn. Hè? Dat is de zorg, onderwijs, schoonmaak. Dat zijn eigenlijk vrouwenberoepen, altijd geweest. En in de samenleving minder gewaardeerd werden, minder betaald werden. Omdat het ook vaak vrouwenberoepen zijn, gaat iedereen ervan uit dat je dat uit liefde doet. Dus ook de arbeidsvoorwaarden zijn niet altijd belangrijk. En wat we gezien hebben in de crisis is dat deze sectoren die in de samenleving minder gewaardeerd werden eigenlijk essentieel zijn voor het draaien van de samenleving. En we hebben gezien hoe vrouwen in de zorg, en natuurlijk ook mannen, dat weten we allemaal, maar de meeste in de zorg zijn het nog steeds vrouwen, hoe zij naast hun werk, gezin en allerlei andere dingen gewoon coronapatiënten opvingen, andere taken erbij deden. Datzelfde geldt ook voor het onderwijs, dat vrouwen ook thuis, daarbuiten ook hun verantwoordelijkheid droegen en met verve ook hebben gedaan en klaar stonden voor wat de samenleving op dat moment ook van hun eist. Datzelfde geldt ook voor de schoonmakers, waar heel veel migrantenvrouwen ook vertegenwoordigd zijn.
En ik heb daar enorm respect voor. Ook in het parlement hebben we daar debatten over gevoerd van hoe kunnen we deze sectoren die eigenlijk afgelopen jaren verwaarloosd werden, opnieuw herwaarderen. En ik hoop echt met deze crisis dat deze sectoren opnieuw die aandacht krijgen en het respect en de waardering, ook in geld, ook in arbeidsvoorwaarden, terugkrijgen. We hebben ook gezien dat in crisistijden vrouwen het ook anders doen. Ik wil niet zeggen dat mannen het slecht doen, maar in landen bijvoorbeeld, in Nieuw-Zeeland, maar ook in Finland en Duitsland, zien we ook dat de bijdrage van vrouwen in crisissituaties ongelooflijk belangrijk is. Niet dat ze beter of anders, maar wel kwaliteiten, eigenschappen hebben, waardoor die crisis ook anders wordt beleefd en anders daarmee wordt omgegaan. Dat ze zoeken bijvoorbeeld naar samenwerking. Dat ze empathisch voelen wat er echt leeft. Dat ze in staat zijn ook om de mensen mee te nemen in besluiten. Dat hebben we in Nieuw-Zeeland gezien. Hoe de premier toen eigenlijk op handen werd gedragen omdat zij empathisch aanvoelde hoe zwaar een crisis is en wat dat met mensen doet. En dan denk ik in crisissituaties is leiderschap van vrouwen cruciaal om daar gewoon gebruik van te maken en daar ook een rol in te spelen. En ik hoop met de pandemie dat iedereen tot zo'n bewustzijn doorgedrongen is. Ik ga wel naar een afronding. Wat ik eigenlijk tot slot wil zeggen is dat wij uit deze crisis, hoop ik, sterker te komen dan voorheen. We hebben in Europa heel veel bereikt als vrouwen. In vergelijking met landen in Afrika of in het Midden-Oosten. Dat weet ik als geen ander. Want ik kom uit Marokko. Ik ben in Marokko geboren. En ik weet wat het betekent om in een achterstandssituatie te zijn. Maar ik wil op deze dag ook specifiek aandacht vragen voor alle migrantenvrouwen, migrantenmeisjes die voor hun vrijheid strijden. Die ongelooflijk onder druk leven. We zien ook met sociale media, dat is een verschijnsel wat wij hier in Nederland ook kennen. Meisjes die voor zichzelf opkomen, die willen studeren, die bepaalde keuzes in hun leven maken. Aan de schandpaal worden genageld, op sociale media worden verketterd. Dus ik hoop dat wij niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland voor deze vrouwen ook opkomen en ze diezelfde kansen geven om zichzelf te zijn en om hun eigen keuzes in het leven te maken. En daarmee wil ik eigenlijk deze bijdrage afsluiten. En ik hoop dat we elkaar een keer gewoon in het echt zien en in het echt spreken. En een heel veel succes met de rest van het programma. Dank jullie wel. Thank you so much for outlining those very practical difficulties that you had to deal with in your role and the broader issues around COVID. Our next speaker is Dr. Isabella Loeb. She is the medical director in St. Pierre Hospital in Brussels, as I said, which has been the referral hospital for coronavirus in Belgium. And she advocates in favour of better funding of the healthcare sector, a big issue right across Europe. And Dr. Loeb, you have the floor for 7 minutes. And could I please ask everyone to watch the clock, as we have a very packed agenda and a lot of people who'd like to speak. Dr. Isabella Loeb. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est évidemment un grand honneur pour moi que de prendre la parole devant vous ce matin à l'occasion de cette journée tellement importante. Alors, je suis médecin, je suis chirurgien maxillofacial, professeur à l'université et depuis quelques années, j'ai le plaisir et l'honneur d'être directeur médical au CHU Saint-Pierre et je suis une femme. Saint-Pierre est un hôpital que je connais très bien, j'y suis née, mes enfants et mes petits-enfants également, mais surtout j'y ai passé la quasi-totalité de ma carrière. Ancienne léproserie au XIIe siècle et aujourd'hui totalement reconstruit, le CHU Saint-Pierre est avant tout un hôpital de proximité. De taille moyenne, il a la particularité de se situer en plein cœur de la capitale belge. C'est un hôpital public qui assure un accueil permanent à tous les patients sans aucune discrimination, en leur offrant des soins de qualité et à la pointe des connaissances actuelles. C'est également un hôpital universitaire au sein duquel se pratiquent enseignement et recherche.
Dans les hôpitaux, bien que le personnel soit habituellement majoritairement féminin, les postes à responsabilité sont encore trop souvent assumés principalement par des hommes. Mais les choses changent lentement. Depuis plus d'une décennie, notre hôpital affiche quant à lui une mixité parfaite, tant au niveau des directions, puisque 6 directeurs sur 11 sont des femmes, qu'au niveau des fonctions des chefs de services médicaux, qui sont occupés pour moitié par des femmes. Et c'est une situation à laquelle nous sommes arrivés très naturellement. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est afin de partager en quelques mots les moments tellement particuliers que nous avons vécus depuis le printemps dernier, lorsque ce virus s'est invité pour affoler le monde. Il est sans doute utile de savoir que le CHU Saint-Pierre, comme on vient de vous le dire, est l'hôpital reconnu comme centre de référence national pour les maladies à haute contagiosité, qu'il s'agisse du SARS ou encore de fièvres hémorragiques comme l'Ebola. Et c'est pourquoi nous disposons à ce titre de 2 unités de soins de 15 lits chacune qui sont spécialement équipées pour la prise en charge de ce type de pathologie. On a un personnel médical et paramédical qui est parfaitement formé et qui connaît l'usage de toutes les protections indispensables. En janvier dernier, nous avons d'ailleurs accueilli une patiente dans un état critique venant d'Argentine et qui souffrait d'une fièvre hémorragique particulièrement contagieuse et particulièrement grave. Et sans le savoir, en fait, la prise en charge de cette patiente fut pour nous une sorte de répétition générale de ce que nous allions vivre. Personne ne savait vraiment ce qui allait arriver, mais nous pressentions qu'une sorte de chaos était tout à fait inévitable. Nous commencions à comptabiliser les masques, les gants, les blouses, les médicaments, les stocks diminuaient à vue d'œil et les livraisons tardaient, et ça c'était il y a exactement 1 an. Nous savions qu'il fallait rapidement changer tout notre mode de fonctionnement, tout faire pour faire face à l'afflux des patients annoncés. Et le sentiment qui régnait à l'hôpital à ce moment-là était vraiment très particulier. Il y avait beaucoup d'effervescence, une charge de travail très importante, pas mal d'inquiétudes, mais aussi, il faut le reconnaître, de la peur devant toutes les incertitudes. Mais nous nous tenions prêts. Dès le début, nous avons travaillé dans l'anticipation, en réorganisant systématiquement l'hôpital en fonction de l'évolution de la situation. Et ça, probablement un petit peu plus vite que dans d'autres institutions. Cela nous a bien sûr aidés. Un comité de direction de crise a été mis en place qui s'est réuni tous les jours pendant 3 mois. En quelques jours, nous avons construit dans la cour de l'hôpital un véritable village de tentes aménagé pour accueillir tous les patients suspects. L'ensemble de l'organisation a été revu pour faire face. C'était presque surréaliste. Et puis les choses ont été très vite. Les chiffres sont arrivés, le nombre de contaminations, le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, les patients en soins intensifs, c'était hallucinant. Mais au-delà de ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ce sont réellement le cœur et l'âme de notre hôpital qui ont été profondément marqués. Ce sont nos infirmières, aides-soignantes, les brancardiers, les médecins, les secrétaires, le personnel de la morgue, le personnel d'entretien, des cuisines, les psychologues, qui ont travaillé sans compter leurs heures, qui se sont épuisés, qui souvent se sont réinventés dans d'autres fonctions, qui se sont soutenus, qui ont souffert, avec un seul et même but, soigner, guérir et surtout ne pas se laisser submerger par la vague. Et puis n'oublions pas que cet incroyable travail s'est fait dans un contexte général de très grande solitude. Solitude pour les patients qui étaient complètement isolés, pour leurs familles en quête d'informations et pour les soignants eux-mêmes. Les très nombreuses marques de solidarité qui sont venues de l'extérieur et chaque jour un peu plus nombreuses nous ont portés au quotidien. Depuis les chocolats, les biscuits, les plateaux de fruits, les repas, les destins des enfants qui ont amélioré les conditions de travail de nos équipes tellement sollicitées, jusqu'aux dons d'entreprises et de particuliers qui nous ont permis d'acheter de nouveaux respirateurs et de sauver encore plus de vies. La communication également a été essentielle dans la traversée de cette crise. Elle a permis d'informer, de rassembler, d'encourager, de rassurer, de soutenir l'ensemble du personnel, entre autres par des communications régulières de la direction, faisant un état des lieux précis et toujours objectif de la situation réelle de l'hôpital. Sur base de notre ressenti, dès le début de la crise, nous avons engagé une équipe de tournage chargée de filmer toute l'activité de l'hôpital afin de garder une trace de cette aventure sans précédent.
Diffusé récemment en télévision, ce film, qui est une très belle reconnaissance et qui est un regard sur notre réalité vécue durant ces longs mois, a permis au personnel de partager avec ses proches les situations tellement exceptionnelles que nous avons vécues. Alors que mars et avril furent des mois terribles, notre hôpital a connu une deuxième vague moins violente, entre autres probablement grâce à une meilleure répartition des patients dans les hôpitaux du pays. Toutefois, l'impact psychologique sur l'ensemble de nos collègues fut, comme partout dans le pays, beaucoup plus lourd, et les séquelles plus ou moins importantes sont encore bien présentes. Aujourd'hui, même si nous gardons de l'amertume de ne pas avoir tout réussi, de la déception de ne pas avoir tout empêché, de la tristesse, des remises en question certaines et beaucoup de fatigue, nous sommes particulièrement fiers de tout le travail accompli. Nous avons tenu le cap grâce entre autres à la solidarité, au sentiment d'appartenance très fort qui nous lie, à notre incroyable résilience et bien entendu grâce à notre expertise. À l'heure où je vous parle, un protocole précis permettant de faire face efficacement et rapidement à un nouveau rebond de l'épidémie est prêt. Mais si la gestion de cette épidémie a confirmé une certaine solidité de notre système de santé, elle en a néanmoins révélé de nombreuses failles. Et nous devons reconnaître que cette crise a malheureusement fait naître de l'inquiétude sur l'avenir de nos hôpitaux, des remises en question sur le sens premier des métiers de la santé et encore des questionnements sur l'envie de poursuivre ces carrières médicales ou infirmières. Il faudra rapidement se pencher sur ces questions afin de pérenniser l'existence même de ces nobles métiers de la santé dont les femmes restent un pilier majeur. À titre personnel, en tant que médecin, directeur médical et femme, cette crise m'a convaincue, si besoin était, que je ne me suis pas trompée de métier. Et en tant que citoyenne, je voudrais affirmer que le secteur de la santé doit rester une priorité absolue pour notre gouvernement, pour le gouvernement de tous les pays de l'Union européenne et du monde entier. Je vous remercie. Thank you indeed, Dr. Loban, and thanking you, we're thanking all frontline professionals like yourself who had to deal, as you've outlined, with such an unexpected situation. I'd like now to turn to Ms. Christel Christuk. She's the Chief Testing Officer of Testlio, set in San Francisco and Tallinn. Testlio is the leader in managed app testing for clients all over the world. So we've all seen the importance of our connectivity during this crisis. So we look forward to hearing Christel. Christel, over to you for 7 minutes, please. Thank you. Hello, everyone. I'm incredibly honored to be here today and really share my thoughts with you all. And I wanted to wish everyone a happy Women's History Month. I believe women will drive the next economic growth. But before I share some of my experiences and thoughts and facts about my company, I just wanted to briefly introduce myself as well. So I am from Estonia. Many of you know as the country of Skype, TransferWise, Bolt. I am also a mom of 2 sons, and also I am an active community member encouraging girls and women to become entrepreneurs as well as enter tech industry. And also, most importantly, I am the founder and now Chief Testing Officer at Testlio. So we are the originator of network testing, and we provide different, like a suite of remote and burstable testing capabilities to clients all over the world. So our technology and our global freelancer network is providing all the great services for our customers. And our clients today include companies such as Amazon, SAP, American Express, Hotels.com, the NBA, and collectively our clients power over 2 billion users, which is quite amazing to think about, because 8 years ago when I started the company, I didn't really think that we could reach that far. I always dreamed big, but at the same time I was
I was worried to speak up and share it with the entire world, because I didn't want to fail in front of anyone. But yeah, anyways, we really help ensure that our customers deliver world-class experiences to their customers in any location, on any device, in any language. And really, over the past 8 years that we have been building the company, it's been really great to be able to work with people from so many different countries around the world. And what I also wanted to mention is that Testlio is a company that is backed by venture capitalists. We have investors like Altos Ventures as well as Vertex Ventures. And we are incredibly thankful for our customers and our freelance network to be fast growing and profitable. So now I wanted to share a bit of about my experiences as well. So today our company is more than 100 amazing full-time people distributed across the world with clusters in Austin, Texas, as well as Tallinn, Estonia. And after the pandemic hit us all, we decided to become fully distributed, to open up ourselves for an international talent and give people the opportunity to work from wherever they like. We think it's going to be a competitive advantage as well for us. And I wanted to share also that I was just testing the new company policy of remote work, or distributed team policy, and I spent 3 months in South Africa. It was great to embrace the life of a digital nomad, but at the same time it made me realize even more how important it is to be there for each other. A lot of our team at Testlio are parents as well, and like these new working habits have caused a lot of stress and anxiety. And as a company, we implemented more processes for our team members to be able to connect with each other more than ever, as well as we brought more transparency and visibility and communication into everything we do, because that's the only way we can keep this distributed team still unified and working towards the same goal. So also, as a woman in tech, as well as an entrepreneur, I've grown up in a very male-dominated world. When I went to study programming in 2008, I was obviously aware of those different strong stereotypes. Like when I went to study programming in 2008, I thought that computers are and like computer work is just people full of like there are boys with these long ponytails and glasses. And I was like really influenced by those strong stereotypes. And when I started my company in 2013, I got like a lot of questions in the beginning from journalists and from people around me, like, how is it like really harder to run a company being a woman? And for a long time, I always responded with an answer that I've never been a man, and I think entrepreneurship is challenging for everyone and it's difficult for anyone, so probably no. But over the years, I started to see another reality. Yes, entrepreneurship is hard for everyone, but data speaks for itself. It's clearly a lot harder for women. In fact, all female founding teams factored only 2.7% of capital invested in the US last year. And teams with mixed founders received 12% of the VC deals in 2019. Just for your information, I also founded a company with my now husband. And in Estonia, where we are now celebrating the most unicorns per capita, which means that company valuation is more than $1 billion, 15% of startups have female founders. So I believe that we have a long way to go in order to build a more equal world. I also wanted to say that as the founder of Testlio and the Women in Tech, diversity and inclusiveness is very, very important to me. Not just because I believe that diversity is such an untapped ecosystem and that we've been underestimated for too long, but because I want to be part of building an equal world.
Whitney Heard, the 30-year-old woman who had a baby on her hip while taking her company public a couple of weeks ago, has said it so well, in my opinion. If we want to be treated as equals, don't put yourself in a position where you set yourself up to not be equal. And I want to see a world where people are not being discriminated against because of their gender, race, beliefs, social circumstances, or any other differences in their background or culture. Today, I feel incredibly proud of Testlio and where we have grown over the years. At our core, we are an intentionally diverse company. We have invested deliberate efforts in building an inclusive and welcoming culture. And obviously, the fact that Testlio is women-founded, I think it has paid to our advantage as well, that people recognize themselves in me and are more open to join a company like Testlio. And foster inclusion is among our core values of the company that our wonderful team members embrace and cherish. And I hope that we get to set an example to others in the tech industry too. And just quickly, here are a few facts about my company and why I think we are successful. We are women-founded, more than 50%. Could I ask you, Crystal, to finish up as quickly as possible? Yes, Thank yes, you. I will, sorry. So I also wanted to say that our company is more than 50% of the Testlio leadership team is women, and 46% of our employees are women. People work for Testlio in more than 150 countries, including multiple African nations. And I do lots of public speaking in schools, events to promote diversity in tech. So if you ask me what can we do, we have to become more conscious about our purchasing habits. You need to support businesses with more women. You need to support businesses that embrace your values and work on building a more equal world. It's all up for us to make a change, so speak up and be the change you want to see. Thank you so much. Thank you very much indeed, Crystal. Great to hear about your success in tech. We have a long way to go, as you say, and also in supporting female entrepreneurs. Our next speaker is Carleen Sheila, who is Dutch. She chaired the Council of Europe's first Gender Equality Commission, as well as its Committee on Social Cohesion, Human Dignity and Equality. She is now the Director of the European Institute for Gender Equality since 2020, and I want to say they've done fantastic work in giving us brilliant statistics on the impact of COVID on women right throughout this pandemic in a very timely way. So Carleen, I'd urge you to stick to 7 minutes. I really want to get to members of the national parliaments and our MEPs as well. It's a bit unfair, but I'm going to have to ask you to try and stick to the 7 minutes, if you wouldn't mind, Carleen. Thanks ever so much. Over to you. Thank you, Madam Moderator. We have been fighting this pandemic together. Women, men, doctors, nurses, carers, scientists, teachers, shop workers, cleaners. I don't need to go on. Overwhelmingly, we have tried to stick together and do our duty. However, the experience of women and men during the pandemic has often been different. I will release detailed statistics tomorrow, looking at how job losses, teleworking and family responsibilities have had a different impact on women and men. So I will take this opportunity to give you an insight into the key lesson I believe we should be taking away from the data. That is, care is critical to our economies and to our lives. It seems obvious. We need carers to raise children, to take care of older people and those with disabilities, and those who are sick. During the pandemic, carers were declared essential workers, and we clapped for them nightly as they risked their lives on the front line of the pandemic. When childcare facilities closed to contain the virus, millions of parents asked themselves the same question: how are we going to manage without the carers? Yet, the way we treat carers does not reflect the importance of care, the fact that each and every one of us will need to be cared for at some point in our lives. Professional care work is one of the lowest paid occupations in the EU.
often accompanied by poor contracts that provide little security. Unpaid care work, the type of work most of us have relied on to make it past our 10th birthday, is not even counted in countries' balance sheets. It's considered a free service that brings nothing to our economies, except, of course, their entire workforces. We have to acknowledge that women and men both provide care. However, women do significantly more. They put in more hours caring for children, they cook more, they clean more. Across the EU, women take care of children for 38 hours a week to men's 25, and do a spectacular 79 hours of weekly household chores compared to men's 34. Well, during the pandemic, women's care work really exploded, with online schooling emerging as a new unpaid job predominantly done by women. Men also increased how much they did at home. But women still clocked many more hours on the tasks that are essential to our well-being, but not remunerated. Before the pandemic, care responsibilities were keeping 7.7 million women out of work, in comparison with less than 500,000 men. These figures give us an idea of who has been on the front line of nurturing the EU's next generation and caring for those who can no longer take care of themselves. Also in the labour market, it is women who are the carers, with 76% of the EU's care workforce being women. I've already mentioned that despite being on the front lines of our lives and of the pandemic, care workers are some of the lowest paid people in the EU. Their low salaries are a reflection of a bigger issue, namely that work predominantly done by women is valued less than work done by men. This is clear when we look at the salaries of jobs largely done by women, care work and education, for example, in comparison with the salaries in jobs largely done by men, for example, engineering and ICT. Salaries aside, think of how many initiatives you have seen to bring more women into engineering and ICT compared to how many you have seen to get men into care work. Probably very few, most likely none. Work predominantly done by women is simply not as respected as that predominantly done by men, no matter how critical it is to our survival. Care work is perceived as women's work and is therefore either done for free or on low pay. While we want to get more women doing men's work, it seems we don't yet feel comfortable with men doing women's work. This is the key story that keeps coming up in IGES data. Care work is critical, undervalued, and predominantly done by women. I hope the pandemic will be the beginning of the end of our under-appreciation of care work, paid or unpaid. I hope the nightly clapping for carers and the sight of colleagues' children on Zoom calls has made the reality sink in that we all require care, and that many of us will also be carers at some point in our lives. Change seems to be afoot in a number of countries, with the pandemic prompting France to invest billions in healthcare, while Germany is giving its early education and care services an injection of cash. As Europe's societies age, the number of people needing care will only get bigger. This is the idea with which I'd like to close. While we certainly need women in decision-making roles and occupations dominated by men, we also need men to embrace care work, both professionally and at home. To achieve this, a European strategy on social care could ensure that the right to receive care, which is enshrined in the European Pillar of Social Rights, actually becomes a reality. This would ensure that care, which has been at the heart of the pandemic, will also be at the heart of our recovery. This is how we will build back better after the pandemic. Thank you.
Oh, thank you so much, and thank you for being so timely. It's a great help. I totally agree with you about a European care strategy. We're certainly calling for that. It is badly needed, and I hope the Commission can make progress on that. Thank you for all your work, Carly, and it's really extraordinarily helpful to us at this time. We now have a pre-recorded presentation by Kancia Andrew, Rapporteur of the European Committee of the Regions on the Gender Equality Strategy. Presidenta, queridos colegas y público, soy Concha Andreu, mujer, hija, madre, hermana, compañera, bióloga, enóloga, feminista, socialista y desde hace algo más de un año, presidenta del Gobierno de La Rioja. Mis compañeros y compañeras en el Comité de las Regiones me nombraron ponente del dictamen, Una Unión de la Igualdad. Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 el pasado año. En su nombre y en el mío quiero agradecerles que nos hayan invitado a participar en el debate de hoy. Para el Comité de las Regiones es muy importante presentarles nuestra posición, porque sus miembros somos las administraciones que han sufrido de forma más directa la pandemia. Hemos hecho frente a la misma en primera línea, asumiendo el incremento de la demanda de servicios sanitarios, sociales y económicos. Hemos tenido que transformarnos para atender a los ciudadanos y ciudadanas, adaptándonos a unas necesidades que eran desconocidas para todos nosotros. Como imaginan, debido a las circunstancias excepcionales que vivimos el año pasado, el debate y la adopción del dictamen se desarrollaron online entre los meses de marzo y octubre. A lo largo de esos meses mantuvimos un proceso participativo al que respondieron diferentes ciudades, regiones y organismos. Incorporamos contribuciones tanto externas como de mis colegas en el comité y en la consulta pública realizada por escrito en mayo. Participaron 21 entidades. Una idea fuerza a destacar en nuestro dictamen, quizá una de las principales, es la de reclamar que las autoridades locales y regionales seamos reconocidos como socios estratégicos en el diseño, la implementación y el monitoreo de la estrategia. Con el fin de dar un enfoque con perspectiva de género a las políticas, programas y proyectos europeos, invitamos a la Comisión Europea a crear un grupo de trabajo interinstitucional que garantice la gobernanza multinivel que les mencionaba. Por supuesto, creemos que el Comité de las Regiones, representado por sus miembros, debe formar parte de dicho grupo. La estrategia fue publicada el 5 de marzo de 2020, antes del estallido de la pandemia, por lo que la Comisión Europea no pudo prever las consecuencias que la misma iba a producir en materia de igualdad de género. En el dictamen sí pudimos hacerlo. Es más, cuando en junio presentamos el primer borrador, éramos muy conscientes de que la pandemia no solo había puesto de manifiesto las desigualdades, sino que las había incrementado. Corremos el riesgo de que las mujeres paguen un precio más alto que los hombres en esta crisis. El pasado 1 de octubre, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió a la Asamblea General de que, a menos que actuemos ahora, la COVID-19 podría borrar una generación de frágil progreso hacia la igualdad de género. Con relación al coronavirus y su incidencia en la igualdad de género, en estos meses ha habido numerosos estudios que desgraciadamente nos han dado la razón. La ONU Mujeres afirma en un informe breve sobre liderazgo político y coronavirus que la pandemia está presionando los sistemas de salud y atención, ampliando las brechas socioeconómicas y creando una profunda inseguridad política y social. Estas dinámicas desafían la distribución equitativa y efectiva de la atención médica y social y restringen la movilidad, profundizan las desigualdades y cambian las prioridades de las instituciones públicas y privadas, incluso en la asignación de fondos. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada, en particular aquellas que enfrentan múltiples desigualdades debido a ingresos, etnia, ubicación geográfica, edad, discapacidad, migración y estado de salud. He querido leer este párrafo completo porque es un resumen perfecto de la situación y al mismo tiempo, continúa ONU Mujeres, en todo el mundo las mujeres están en la primera línea de la respuesta a la COVID-19 como jefas de Estado, de Gobierno, trabajadoras de la salud, cuidadoras en el hogar y líderes y movilizadoras comunitarias, entre otros roles. Estas dos situaciones a las que se enfrentan las mujeres parecen contradictorias, pero son dos caras de la misma realidad. Las mujeres han estado al frente de la pandemia y, sin embargo, lejos de reconocerse su lucha contra la COVID-19, la situación ha empeorado para muchas de ellas por las cargas de trabajo, cuidados o riesgos que han tenido que asumir
tanto dentro como fuera de casa. Las mujeres van a sufrir también con mayor incidencia las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia. Por ello, deberían tener una consideración particular en los planes de recuperación y resiliencia que los Estados miembros están diseñando para presentarlos a la Comisión Europea en las próximas semanas. En este sentido, puedo decirles que el plan español presentado por el presidente Pedro Sánchez incluye la línea directriz España sin brecha de género. Los proyectos presentados por La Rioja para la reconstrucción económica regional incorporan también la igualdad de género en su diseño. Es un compromiso personal y de todo mi Gobierno. En el dictamen proponemos que el cumplimiento de la igualdad de género se tenga en consideración tanto en el semestre europeo como en el informe sobre el Estado de Derecho. Estas dos propuestas son novedosas y estamos seguros de que el Parlamento Europeo las apoya. Este año celebramos el 20 aniversario de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. En nuestro dictamen, el Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea a incorporar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los eurodelitos del artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Acabar con la violencia de género es uno de los mayores retos de nuestras sociedades. Los Estados miembros de la Unión Europea deben ratificar el Convenio de Estambul como un compromiso fundamental para combatir, prevenir y perseguir la violencia contra las mujeres. Las situaciones de confinamiento a raíz de la crisis de la COVID-19 aumentaron los casos conocidos de violencia de género e hicieron necesario reforzar las medidas de atención y respuesta urgente y eficaz. Para concluir, me pongo a su disposición para cualquier colaboración futura que quieran realizar con el Comité de las Regiones en general o con La Rioja en particular. Nuestra comunidad autónoma está dando pasos adelante para incorporar el género en todas las políticas públicas y nos gustaría compartirlos con ustedes en el futuro. Thank you indeed, President. And I now move on, very conscious of time, because our members of national parliaments are waiting to make their comments and contributions, and members of the European Parliament. But before I go to the first speaker from the European Parliament, let me invite Dimitris Papadimoulis, who is the Vice President of the European Parliament and Chair of the High-Level Group on Gender Equality and Diversity, to address you for 3 minutes. Thank you, Dimitris. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Φιτζέραλντ. Θα ήθελα πριν απ' όλα με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιου για την υπεράσπιση της ισότητας και της διαφορετικότητας να συγχαρώ την Επιτροπή Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία και να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου και τη χαρά μου για όσα άκουσα από τις 3 αρχικές ομιλίες του Προέδρου Σασόλη, της Προέδρου Φόντερ Λάιεν και της Ελληνίδας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της πατρίδας μου, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ακούσαμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό από μόνο το αποτελεί μια σημαντική πρόοδο. Αλλά και οι 3 ομιλίες και του Προέδρου Σασόλη και της κυρίας Φόντερ Λάιεν και της κυρίας Σακελαροπούλου δεν είχαν απλώς μια ρητορική υπέρ της ισότητας, αλλά κατέθεσαν και συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάγκη αυτή η ισότητα να γίνεται καθημερινά πράξη, γιατί μένουν πολλά να γίνουν για να γίνει πράξη η ισότητα. Ήθελα να πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ομάδα υψηλού επίπεδου που έχω την τιμή να προεδρεύω κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη της ισότητας. Πριν από λίγους μήνες ορίσαμε 10 καινούριους διευθυντές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ομόφωνα. Και οι 9 από τους 10 ήταν γυναίκες. Τέτοια βήματα χρειαζόμαστε παντού, γιατί απέχουμε πολύ από το στόχο της ισότητας και μέσα στην πανδημία είχαμε και οπισθρομήσεις. Οι γυναίκες έχασαν
περισσότερο από τους άντρες δικαιώματα στην εργασία, αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία και σε μια χώρα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πολωνία, καταργήθηκε με νόμο το δικαίωμα στις αμβλώσεις. Άρα χρειαζόμαστε έμπρακτα βήματα και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση θα είναι μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω επίσης ότι είναι ανάγκη να γίνει πράξη η ισότητα και στο πώς θα αξιοποιηθούν και θα κατανεμηθούν τα σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμού στην οποία μετέχω θα ασκούν διαρκή έλεγχο έτσι ώστε να μην αδικηθούν οι γυναίκες στην κατανομή αυτών των κονδυλίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Vice President, thank you for sticking to the time and also for all of your work on gender equality in the Parliament, which we really appreciate. Now, to our contributors from the European Parliament and the national parliaments, you have 1 minute each. So a bit like when we make our contributions to the European Parliament, it's, as we know, 4 or 5 sentences, key points, and please take up points made by other people and develop the conversation and debate as you intervene. That would be much appreciated by us. I'll call the first 3 speakers and I won't call you again, so just come in when the first person has spoken and the second and so on, unless I have to interrupt somebody due to time. So our first speaker, Elizabeth Lukajewska, Lena Lopez and Tanaza Dan. So please be ready and come in one after the other for a minute each. Thank you. Elizabeth first. Dziękuję bardzo, Frances. Witam wszystkie panie. Wspaniała dyskusja, chociaż minuta oczywiście jest zbyt krótkim czasem, żeby podjąć ważne tematy. Niemniej ja chciałabym zadać trochę takie przewrotne pytanie, bo kryzys trwa już ponad rok i w jaki sposób te nasze doświadczenia, które zdobyliśmy, te i negatywne, i pozytywne, wykorzystać, aby przeciwdziałać skutkom tych kryzysów następnych, czy następnych pandemii, o których się mówi. Statystyki pokazują, że tam, gdzie kobiety mają dużo do powiedzenia, gdzie tworzą rządy, współtworzą rządy, tam walka z koronawirusem, skutkami pandemii jest dużo lepsza. I wystarczy, Frances, popatrzeć na rządy krajów Unii Europejskiej, jak mamy widok, aż w 10 jest zaledwie 1, 2 czy 3 ministerki, czyli praktycznie głos kobiet jest niesłyszalny. Co zrobić, aby kobiety nie były przeciwne kwotom? Co zrobić, aby kobiety wyraziły zgodę i promowały ratyfikację konwencji stambulskiej? Co zrobić, aby kobiety czuły bezpieczeństwo zachodzenia w ciąży, dostępu do badań prenatalnych, czy do podejmowania bardzo trudnych decyzji, jak chociażby w Polsce wiemy, że jest praktycznie całkowity zakaz aborcji i tysiące pewnie ludzkich tragedii, które z tym będą związane. I czasu mało, więc się bardzo staram, ale też takie pytanie, dlaczego my kobiety nie robimy lobbingu na to, aby europejskie kobiety były jak najszybciej zaszczepione, aby mogły pracować, funkcjonować, przecież one są, co wielokrotnie było tu powiedziane, na pierwszej linii walki z koronawirusem i one wykonują większość nieodpłatnej pracy społecznej. Robić, aby podnieść wynagrodzenia, aby to mężczyźni chcieli właśnie w tych sektorach być bardziej aktywni. Dużo pytań, dużo wątpliwości. Mam nadzieję, że również tą dyskusję niesiemy na forum Komisji FEM. Wszystkie panie pozdrawiam. Dziękuję całej Europejskiej Służbie Zdrowia za walkę z koronawirusem. Thank you very much. Lena Antanasa. Morning, bom dia. A igualdade entre mulheres e homens é um imperativo social em si mesmo e constitui pré-requisito para uma sociedade mais moderna, mais justa, mais equilibrada e mais livre no respeito pela dignidade humana. O teto de vidro é um fator de desigualdade. Como sabemos, a pandemia começou a tornar-se uma realidade e o vírus Covid-19 era referido como um vírus democrático,
que a todos afetava por igual. Como os dados atuais, só podemos ver que este vírus como um vírus da desigualdade e tudo menos democrático. Este vírus não trata todos por igual. Mais uma vez, são as mulheres as mais prejudicadas. O seu impacto nas famílias é tremendo. A este propósito, recordo que a maioria das famílias monoparentais são femininas. Como vamos resolver este problema? Esta pandemia agravou também a condição das raparigas que são atingidas diretamente pelo desemprego e pela precariedade, como alerta a Organização Internacional do Trabalho. No mínimo, 1 em 100 jovens entre os 18 e os 29 anos deixará de trabalhar devido ao Covid-19. Não podemos desperdiçar o talento das mulheres, as suas competências e a sua participação ativa em todos os campos, tal como nos desafia a fazer a Agenda 2030 da ONU. Como vamos resolver? Como vamos ter uma sociedade mais moderna, mais justa, mais equilibrada e mais livre no respeito pleno pela dignidade humana? É a questão que eu coloco. Muito obrigado. Bom dia. Thank you for your timeliness as well, Tanasa. Sorry, I beg your pardon, Lena. And now we have Tanasa, who's the chair of the Chamber of Deputies. Tanasa Dan. Yes, thank you, dear members of the European Parliament, honoured audience. Thank you for the invitation to take part in this reunion celebrating International Women's Day. It has been a year since humankind has been dealing with the pandemic caused by the COVID-19 virus. A year since the entire planet has been facing serious medical, economical and social issues. Over the year, I have had the opportunity to thank frontline workers several times, doctors, nurses, police officers who all sacrificed their personal lives and health to be able to work heroically. This grand army was represented in Romania, like in all European Union countries, by thousands of women, unknown women behind masks and coveralls, or well-known women who have all saved the world in this period. I bring homage to all these women heroes at the beginning of spring. Thank you very much. Good to hear from you. We now have Helen Fritzen. We have Erin McGren from Ireland, the Senate there, and we have Junio Valerio Romano, who's a member of the Italian Senate. So, Helen Fritzen. Mrs. Fritzen, I apologize for interrupting you. However, we cannot hear you. Mrs. Fritzen. Shall we come back to Helen, and we'll go on to Erin, who's a member of the Senate in Ireland. Erin. Do we have Erin? Mrs. McGreehan, please press on the speak button at the bottom of your page. Thank you. Can you hear me? Yes. Yes, hello. Gurmaiga, Tommy Anabrodol, McVeigh, Larch and Sean, you. Thank you. It is such an honour to speak with you. And as to see my fellow Irish woman, Frances Fitzgerald, she herself made it normal for me as a young woman to see women in national politics. This has been a really great conversation and a great start to how we as women, we as parliamentarians, Europeans can move forward and go past this COVID nightmare. I suppose it's for us to challenge the workplace, to challenge the norms of workplace. How can we as parliamentarians look to a more flexible environment in our workplace? Because 9 to 5 has worked for men forever. It has not worked to get more women in leadership roles. We need to challenge that. And I also want to challenge the fact that we need to formally recognise in an economic value of care. We've spoke about this throughout. It has been a theme, but care and the economic value is so critical, and I challenge the European Union to assist national parliaments to do that. Thank you. Thank you so much, Erin. Great to hear from you. Yes, we move on now to Junio Valerio Romano from the Italian Senate. And then I'll try Helen Fritzen again.
Merci. En effet, aucun doute que la pandémie a exacerbé les conditions de travail des femmes, mais il est aussi vrai que la discussion qui a eu lieu également en ce qui concerne le thème du 5e objectif de développement durable montre que quelque chose évolue dans une direction positive, avec des personnes de plus en plus attentives et sensibles aux différentes facettes de l'égalité homme-femme. L'engagement visant à promouvoir l'égalité des sexes doit consister à soutenir et à s'associer à une série d'initiatives au nom de l'autonomisation et l'émancipation des femmes, en essayant de surmonter toutes sortes de stéréotypes. L'égalité des sexes est avant tout une question culturelle, tant sur le lieu de travail que dans le contexte social en général. Égalité des sexes, ensemble, nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Thank you very much. Is Helen, my colleague Helen Fritzen, available to speak now? Yes. We try again. Thank you. Can you hear me? Yes. Thank you so much, dear Francis and dear colleagues. I will focus because women are overrepresented in the sectors that have been dealing with this crisis. We know that. But at the same time, a third of women in the European Union do not have their own work, and women perform almost 75% of all part-time work in the European Union. So I would like to take the opportunity to raise 3 demands. Firstly, now, once and for all, we must take the warning seriously and ensure that gender equality becomes one of the most important tools in the recovery. And gender equality must be at the heart of the green and digital transition. Secondly, women must have as much influence in decision-making as men. And thirdly, the European Union must do more to increase women's participation in the labour market, because every woman has the right to her own work. It's about women's power to decide over their lives, but also about sustainable societies. So thank you so much. I look forward to listen to you. Thank you. Thank you so much, Helen. And now we have Karen Menshior, followed by Leni Bremer and Mariella Aristidou. So we start with Karen, colleague from the European Parliament. Thank you very much. Jeg kommer til at tale på dansk. Covid-pandemien har rystet vores samfund. Rystelserne har afsløret og forværret samfundets uligheder. Frontlinjerne har ikke kun ligget på hospitalerne og i de erhverv, som har holdt vores samfund kørende. De er også opstået i vores hjem. Hvem er kvinderne i front mod covid-19? Det er dig, der har kæmpet mod pandemien for og med patienterne. Det er dig, der har holdt togene kørende. Det er dig, der har passet på børn, så deres forældre kunne arbejde på trods af epidemien. Men det er også dig derhjemme. At arbejde hjemmefra har understreget og måske afsløret det merarbejde, som kvinder udfører i vores familier. De stereotype kønsroller, de modarbejder ligestilling, særligt i vores familier. Vi har ikke kunnet løse krisen uden hinanden. Indlægget fra Dr. Løb, den medicinske direktør for hospitalet St. Pierre i Bruxelles, understregede dette. Vi skal behandle sundhedspersonalet ordentligt, så I ikke flygter, fordi det er det rigtige, men også fordi vi har brug for jer. Ligestilling er nødvendig for at sikre, at alle er velkomne i alle erhverv. Vi har brug for os alle. Vi kan ikke nøjes med halvdelen af befolkningen. Lige muligheder for alle starter med den enkelte. Ligestilling i samfundet starter fra familien. Et vigtigt skridt var loven om balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det næste bliver forslaget til EU-lov om lønåbenhed, som fremsættes i dag. Tak. Thank you very much indeed. Very important points there. Our next speaker is Leni Bremer from the German Bundestag. Leni. Ms. Bremer, please press on the speak button.
If we're having a problem, perhaps we'll go on to Mariella, if we have Mariella Aristidou from Cyprus. Ich habe ihn gefunden. Ομολογουμέν. Go ahead, Mariella, and I'll come back. Delaney. Ομολογουμένως η πανδημία είχε διαφορετικό αντίκτυπο στα δύο φύλλα, επιδείνωσε τις προϋπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και έπληξε εντονότερα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Η πανδημία και ο εγκλισμός οδήγησαν σε δραματική αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Στην Κύπρο, οι κλήσεις σε γραμμές βοήθειας αυξήθηκαν κατά 40%. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι η πρόληψη και η εξάλειψη της έμφυλης βίας, καθώς και η πλήρη συμμόρφωση και η εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης συγκαταλέγονται ανάμεσα στις ύψιστες προτεραιότητες που έθεσε η Κυπριακή Κυβέρνηση στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων 2019-2023. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια καλή πρακτική που υλοποίησε πρόσφατα η Κυπριακή Κυβέρνηση. Η λειτουργία του σπιτιού της γυναίκας το Δεκέμβριο του 2020 αποτελεί αξιόλογη πρωτοβουλία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Το σπίτι της γυναίκας είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο που συστεγάζει και συντονίζει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στο χειρισμό περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό την παροχή προστασίας και εξειδικευμένης στήριξης στα θύματα βίας και στις οικογένειές τους. Οι προσπάθειες μας θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης για τα θέματα της έμφυλης βίας. Κλείνοντας, να τονίσω ότι τα θέματα ισότητας σίγουρα θα πρέπει να τεθούν στον πυρήνα των σχεδίων ανάκαμψης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη θα είναι δίκαιη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και αμοιβαία επωφελής. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. Let's go back to Lainey now. Lainey, apologies we weren't able to get you earlier. Are you there? Yes. Excellent. Go ahead. Okay. Herzliche Grüße aus Berlin. Schönen guten Morgen und vielen Dank für die seitherigen inspirierenden Beiträge. Ich freue mich über die Gleichstellungsstrategie von Frau Kommissarin Dalli. Und meine Frage schließt sich an die Frage von Mariella von eben an. Im Arbeitsprogramm der EU-Kommission wurde ein neuer Vorschlag zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt angekündigt. Da steht, die Kommission strebt weiterhin den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul an, wird zwischenzeitlich jedoch einen neuen Vorschlag zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt vorlegen. Sie wird außerdem vorschlagen, die Liste der Straftaten mit europäischer Dimension um alle Formen von Hasskriminalität und Hassrede zu erweitern. Meine Frage ist, was können Sie uns zum Sachstand sagen und auch zur geplanten Erweiterung der Liste der Straftaten? Dankeschön. Ich wünsche Ihnen Excellent point. I think we all are looking forward to hearing that from our Commissioner, who's doing such great work. The next speaker is Sylvia Spirek, followed by Anna Karamani and Deborah Sarashiani. So Sylvia first. Sylvia, colleague from the European Parliament. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ponad 100 lat temu wiele Europejek wywalczyło prawa wyborcze, ale nadal dla milionów obywatelek Unii Europejskiej równość pozostaje jedynie marzeniem. Mamy kraje, gdzie kobiety nadal mówią głosem mniejszości, nie mają zagwarantowanych podstawowych praw. W listopadzie miną 2 lata nowej Komisji Europejskiej i zastanawiam się, co pani przewodnicząca von der Leyen powie kobietom. Jaki będzie bilans pani polityki równego traktowania? Czy usłyszymy listę spraw załatwionych? A może usłyszymy monitorujemy, analizujemy, jesteśmy zdeterminowani? Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła nierówności i dotknęła kobiety w nieproporcjonalnie większym stopniu. Lista spraw do załatwienia jest długa, ale na początek chcemy, aby pani Ursula von der Leyen dotrzymała słowa. Obiecała przyspieszenie ratyfikacji konwencji stambulskiej i nic się nie wydarzyło. Obiecała wpisanie przemocy wobec kobiet na listę przestępstw unijnych i nic się nie wydarzyło. Czas najwyższy na konkretne działania Komisji Europejskiej. Na razie nie mamy czego świętować. Dziękuję.
It's fascinating to see the unity about what needs to be done right across Europe, a very clear agenda being articulated by members from national parliaments and from the European Parliament. So Anna is next, followed by Deborah. Anna from Greece and Deborah from Italy. Anna? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαιρετίζω την σημερινή συνεδρίαση που συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενός έτους από το πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός στην ιστορία της Ελλάδας, την εκλογή της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ως εκπρόσωπος της κυβερνώσεως παράταξης στην Ελλάδα, αλλά κυρίως ως γυναίκα, είμαι πολύ περήφανη που σπάσαμε και αυτήν τη γυάλινη οροφή. Η πανδημία στην Ελλάδα κλώνησε κεκτημένα δεκαετιών στον χώρο των δικαιωμάτων των γυναικών, πλήττοντας κυρίως τους τομείς της γυναικείας εργασίας, της ασφάλειας και της υγείας. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, κάναμε ευρέως γνωστή και εντείναμε τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας, των 42 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 καταφυγίων γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, παρέχοντας δωρεάν φιλοξενία και ιατρικές εξετάσεις. Διασφαλίσαμε ότι οι μετανάστριες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και πληροφορίες για τον COVID-19 στις γλώσσες τους, φάρση και αραβικά. Η πανδημία όμως αποτέλεσε και μια ευκαιρία για τις γυναίκες να συμμετέχουμε περισσότερο στη λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία εξόδου από την κρίση και την πορεία προς την ανάκαμψη. Έτσι, η συνεργασία του κράτους με τις γυναικείες οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών συνεχίζεται πολύ αποτελεσματικά. Η πανδημία μας έδωσε την ευκαιρία για να κάνουμε ένα υγιές βήμα προς την Ευρώπη, όχι μόνο της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και του ανθρωπισμού. Και τα δύο περνούν μέσα από την πραγματική ισότητα των φύλων. Ας μετατρέψουμε λοιπόν την πρόκληση σε ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much, and great to see so many chairs, so many women who are chairs of their respective parliaments and houses of representation. Deborah is next, followed by Jadwiga, Teresa and Marta. So, Deborah. Serracani, Deborah, please press the speak button. Let's move on to Jadwiga Wisniewska. If we can't get Deborah, we'll come back to her. And Teresa Comodini. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo za tą bardzo interesującą dyskusję, szczególnie ważnym dla nas czasie pandemii, w czasie, który przyniósł szczególnie kobietom wiele bardzo trudnych do uniesienia wyzwań. I okazuje się, że w tym trudnym czasie, jeśli można było liczyć, to przede wszystkim na kobiety lekarki, kobiety pielęgniarki, kasjerki. Kobiety tak naprawdę w czasie pandemii stoją na pierwszej linii frontu. I w związku z tym, że będziemy za chwilę obchodzić Międzynarodowy Dzień Kobiet, chciałabym podkreślić to szczególne oddanie kobiet. Kobiety, które stoją na pierwszej linii walki z COVID-19, jednocześnie ponoszą ciężar wykonywania obowiązków domowych i należy dlatego się właśnie szczególnie kobietom należą się najwyższe słowa uznania i wyrażenie tego szacunku i wdzięczności. W wielu sytuacjach kobiety przyjęły rolę również opiekuńcze nad schorowanymi starszymi rodzicami, nad swoimi dziećmi w pandemii, stają się de facto domowymi nauczycielkami. Tak więc liczba obowiązków, jaka spadła na kobiety w czasie pandemii, jest bardzo, bardzo duża. Chciałabym zwrócić uwagę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby zniwelować lukę płacową między kobietami i mężczyznami i chciałabym zaproponować, żeby takie rozwiązanie, jakie przygotowuje polski rząd, aby wpisać
do kodeksu pracy, do paragrafu odnoszącego się do mobbingu, właśnie jako jedną z form mobbingu lukę płacową. Sądzę, że to rozwiązanie jest bardzo dobre i mogłoby skutecznie przyczynić się do zróżnicowania sytuacji finansowej kobiet i mężczyzn, bo uważam za skrajnie niesprawiedliwe sytuacje, kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, wykonując te same prace. To, że w Polsce jest jedna z najniższych luk płacowych między kobietami i mężczyznami, to oczywiście długa tradycja, ale też wyraz wielkiego szacunku i uznania, jakie w Polsce jest dla kobiet, które stają do różnych trudnych zadań i myślę, że to czas jest właśnie w pandemii, to dobry moment na rewizję naszego podejścia do sposobu pracy, do tego, w jaki sposób dbamy o grupy szczególnie wrażliwe. I pandemia COVID-19 obnażyła sytuację w domach dla osób starszych, opieki, gdzie ludzie starsi byli pozbawieni jakiejkolwiek formy opieki. W Polsce to się nie zdarzało, bo w Polsce jest ta zasada solidarnościowa opieki rodzinnej, która zdała egzamin w tej sytuacji. Fitzgerald, thank you so much. See you again. Bye. Yes. Thank you, Jadwiga, very much. Have we got Deborah if we go back to her? Do we have Deborah? Sì, grazie Presidente, mi scuso per il problema precedente. Ringrazio la Commissione per questa opportunità e questa occasione. Vorrei dare questo dato che è uscito proprio nei giorni scorsi dall'Istituto Nazionale Italiano per gli infortuni sul lavoro, che ci ha detto che su 100 lavoratori 70 sono le donne contagiate professionalmente, perché sono le donne che sono in prima linea. Lo abbiamo detto in tutti i modi, sono le donne che si occupano dell'assistenza, della cura, che sono in prima linea per difendere la nostra salute, che sono in prima linea anche sul posto di lavoro. Penso ad esempio alle tante donne che lavorano laddove ci sono delle filiere importanti come quella alimentare oppure, come dicevo, della cura. La Commissione europea quindi deve avere un occhio di riguardo per le donne lavoratrici, perché sono le donne che vanno assolutamente tutelate. Quindi mi auguro che in questi piani dei vaccini nazionali, ma io direi anche europeo, ci sia veramente una particolare attenzione per le tante donne che hanno perso la vita, che rischiano la vita e che stanno lavorando quotidianamente per la salute di tutti i cittadini europei. Grazie. Thank you so much. Is Therese connected? And if not, we move on to Marta. So either Therese or Marta next. I think Therese is having some difficulties. So Martha, we'll go to you. Thank you very much, Madam President. Today I'd like to address you not only as the Deputy of the Speaker of the Hungarian National Assembly, but also as a woman and a mother. Joining the thoughts of the President of the Commission, von der Leyen, we Hungarians are also very proud of one of the developers of the Pfizer vaccine, Dr. Katalin Karikó, who contributed to the fight against the pandemic. The pandemic has placed a heavy burden on all layers of society, but the government has taken responsible steps to reduce the negative impact of the coronavirus pandemic. This is particularly true for the negative development